Ndio sasa nikakuja nikakaa chini nikaanza kureflect on school and dance, which is because watu wa shule walikuwa wameshaona hii kitu mimi naweza juu. Jina langu ni Sylvester Nandi Omondi aka Popping Silk. You light me up inside like the 4th of July whenever you're. Huko ndo mtaa naitwa Kasabuni. Kuna place na grow unafanya dancing zangu. Huko ndo kunaitwa Kasabuni? Yeah. Okay. Ruke. Kuna place na stay na mapero. Stay na mam na sisi zangu. Lakini bado wako shule. Okay. Na madhe yako wapi sasa hivi? Madhe yako job. Okay. Alafu mimi ndio first born kwa hao. Nikiwa high school ndo nilikuwa kwa one of the dope group ilikuwa inaitwa Young Titans. Ndio nilikuwa nimejoin group wakati tulikuwa tumeenda Sakata. If you remember the Titans All Stars, through them we originated, so that's why we are Young Titans. Sasa hiyo kukua Sakata hiyo ikakuwa tukakuwa busy. Ndio sasa nikakuja nikakaa chini nikaanza kutafakari, nikaanza kureflect on school and dance, which is because watu wa shule walikuwa wameshaona hii kitu mimi naweza juu. Kuna show ilifanyika hapo shule, wase wakabaki tu wameshangaa, ujamaa si kitu niweza mpeleka mbali. Sasa mimi nikapata motivation na hiyo momentum. Sasa nikaamua kudecide on one thing, dance, and focus now. So uko na kudance na uko na shule. Wewe ukaamua uchukue dancing, uache shule. Hiyo ilikuwa kama uko which form? Form 2. Uko form 2. So ukienda home waambie your parents, mimi nimedecide I'm going to dancing and I'm not continuing the education. Parents wali react aje? Okay. The first time wako haikuwa easy ya kwao ku accept tu hivyo. But ni ile tu walikuwa wameshaona hii kitu niko nimeanza kitambo. Sasa wako wanaona tu hii ni talent, hii si kitu chawi imerushwa ati nifanye tu. Ilikuwa tu ni kitu ni talent, walikuwa wameshaona huyu kijana kuna talent. Sasa ni ile pia wako wameshajua kuna mastori zingine umesikia kidogo kutoka kwa watu mtaani. Kumesikia kuna wasengine pia waleta tu shule juu ya talent zao na pia wamefanikiwa. Sasa maybe hiyo walikuwa wameona ni kama hiyo on the same path. Sasa pia wao ni pia ni Wakristo kwa nyumba, wakanizidi tu kuniekea maombi tu nizidi kupush naye. So walikubali decision ambayo umemeka kabisa? Walikubali juu walikuwa wameshaona already nimeshakuwa mtu mbigi. Vile nabonga sibongi utoto. Sasa wakaamua tu nichague tu. Kama hiyo ndio nimechagua, keep going. What about the school? The principal wa shule? Vile ulimwambia ama hukumwambia unaacha shule? Watu shule wakati walikuwa wameshaniona hadi kwa TV juu niko shule, lakini watu wananiona hadi kwa TV Sakata. Na juu hiyo wakati pia Sakata sisi kwa tunachafua. Sasa hata mwalimu alikuwa amekubali tu. Unaona? So wakakuachilia wakakwambia mwalimu aliamua tu decide on your own. Sasa kuna watu wanasikia historia yako venye uliacha shule ukaingia into dancing. Na wanaona pengine ukijana hayuko sawa. Wewe unaona aje? Mimi huwa sijashughulika sana na mambo za watu. Vile wananijudge, nashughulika tu na mambo zangu. Mambo ya watu huwa mimi sifuatilii. Ukiacha shule ilikuwa mwaka upi? 2014. 2014 tuko 2019. Hiyo muda ya miaka 5, umeona kama hii dancing imekuinua kimaisha ama ukoaje? Kimaisha nao haijainua bado, siwezi sema uongo. Haijainua bado, lakini imeninua kwa levels kwa vile nimekuwa na bidii, nimekuwa nimeimprove kwa levels. Unajua kukuinua kwa maisha ni hiyo ni another goals, hizo ni achievements unapata. But bado sijapata hiyo lengo, sijafika kwa hiyo lengo ya hiyo. But I'm going towards it. Ungeona kumaliza pengine shule umalize tu upate form 4 certificate kwa sababu definitely ni kiwango tofauti ya masomo na uendelee kufanya dancing kwa pamoja. Unajua shule, maisha ya shule pia si rahisi vile unafikiria. Maisha ya shule pia ni ngumu. Decision ni once, mimi nilidecide on one thing, I want to do dance.
So your style of dancing inaitwa aje? Inaitwa popping and animation. Ina entail nini? Entail breaking of moves na hitting, making hits on your body joints. Okay, tunaanzia the left turn. So itaenda hivi, naangalia kwanza 1 2 yeah 2 3 3 iko hivyo. So iko hivi, angalia kwanza 1 2 3. Sasa wewe kama a solo popping dancer in Kenya unapitia changamoto ipi? Changamoto ni kwamba dance haijakuwa visible. Dance si visible sana hapa Kenya. Hata niseme tu in the whole world, dance bado haijakuwa visible sana. Unajua dance ni kitu lazima nisimame tu mbele ya media, mbele ya watu tu waone ndo wajue na dance. Lakini nikipeleka kwa radio station hizo mtu hawezi kama na dance. Mtu anasikia tu naongea. Sasa dance ni kitu lazima tu ikuwe ni exposure outside. Uko na hiyo morale ya kurudi shule, umalize shule na uendelee tu kudance bado? Unajua shule si ati niliacha ati shule ni mbaya ama sitaki, ni kwa sababu ile focus nilikuwa nayo na ile brave heart nilitoka nayo lead up to this step. Sasa yani dance hiyo kuacha shule ilikuwa ni sacrifice. Unajua lazima ile kitu great unataka kufanya lazima ikuwe ni sacrifice kwanza. Ungetamani kurudi shule? Kurudi shule naweza rudi ikiwa tu ni kama yani kuna support kwanza napata kwa hii dance. Unajua lazima support kwanza ndio vitu zingine zikuje tena. Muda saa hizi nafanya job kwa cyber na part time nafanya kama part time ile at least niende hustle kidogo na dance. Kuna kitu ambayo wewe huwa una regret? No regret. To me no regret. Ni bravery. Sasa huku nje kuna kijana kama wewe ambaye pia pengine ako katika kumake decision na maybe hajui achague ipi. Anaona pengine nikienda hivi nitaangusha wazazi, nikienda hivi watu watasema hivi na hivi na mimi nataka kwenda hivi. Kijana kama huyo ungependa kumpa mawaidha aje? First, apende sana hiyo Kenya anafanya. Ni akuwe passionate on the thing is doing. Alafu akuwe persistent, akuwe good fearing, akuwe hard working, akuwe humble, patient na vitu vitaflow tu poa.